Our verb of the day is vishem, which means to get dressed. It's a reflexive verb. We'll conjugate it in the present and future tense and give examples as always. Let's get started. In the present tense, I get dressed. Un vishem, I get dressed. Ti vishesh, you get dressed. Ai ajo vishet, he or she gets dressed. Ne vishemi, we get dressed. Ju visheni, you get dressed. Ata or ato vishen, they get dressed. For example, un vishem shpejt në mëngjes. I get dressed quickly in the morning. Un vishem shpejt në mëngjes. Ti vishesh për shkollë çdo ditë. You get dressed for school every day. Ti vishesh për shkollë çdo ditë. Ata vishen bukur për fest. They dress nicely for the party. Ata vishen bukur për fest. In the future tense, I will get dressed. Un do të vishem, I will get dressed. Ti do të vishesh, you will get dressed. Ai or ajo do të vishet, he or she will get dressed. Ne do të vishemi, we will get dressed. Ju do të visheni, you will get dressed. Ata or ato do të vishen, they will get dressed. For example, do të vishem me rroba sportive. I will get dressed in sports clothes. Do të vishem me rroba sportive. Ti do të vishesh për një dasmë. You will get dressed for a wedding. Ti do të vishesh për një dasmë. Ne do të vishemi me uniform. We will dress in uniform. Ne do të vishemi me uniform. A practice paragraph using the verb in both tenses, as always. Sot, un vishem shpejt, sepse kam shumë punë, dhe ti vishesh me kujdes për një takim të rëndësishëm. Today I get dressed quickly because I have work, and you get dressed carefully for an important meeting. Ne vishemi çdo ditë ndryshe, sipas motit. We get dressed differently every day, according to the weather. Nesër do të vishem më thjesht për një udhëtim të gjatë, dhe ti do të vishesh bukur për një fest. Tomorrow I'll get dressed more simply for a long trip, and you will get dressed beautifully or nicely for a party. Edhe shokët tanë do të vishen me rroba të reja për të treguar stilin e tyre. Our friends also will get dressed with new clothes to show their style. One more time, only in Albanian. Sot un vishem shpejt sepse kam shumë punë dhe ti vishesh me kujdes për një takim të rëndësishëm. Ne vishemi çdo ditë ndryshe, sipas motit. Nesër do të vishem më thjesht për një udhëtim të gjatë dhe ti do të vishesh bukur për një fest. Edhe shokët tanë do të vishen me rroba të reja për të treguar stilin e tyre. A vocabulary list from today's examples. Shpejt, quickly, shpejt. Bukur, nicely or beautifully, bukur. Rroba, clothes, rroba. Dasmë, wedding, dasmë. Me kujdes, carefully, me kujdes. Moti, the weather, moti. Tregoj, I show, tregoj. And that's it for the verb vishem. If you liked this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos to come. If you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in the next video.